Correct. Yes, Mahesh. T. Mahesh, huh? Yeah, good evening. Tell me honestly whether you spent some time on reading yesterday. Okay, I believe. I don't want to ask more questions. So I believe that you would have spent some time on reading. So that it may be helpful for you for half-yearly exam. Right. நம்ம நேத்து பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? Energy release per fission பார்த்தோம். Energy release per fission is 200 million electron volts. அது வரைக்கும் பார்த்தோம். And after that, the next one is Bohr-Wheeler's explanation of nuclear fission. Nuclear fission. எப்படி வந்து nucleus split ஆகுது அப்படின்றத பத்தி beginningல பார்த்தோம். Nuclear fission பத்தி introduction பார்த்தோம். The breaking up of heavier atom. Nucleus of heavier atom into two fragments of comparable masses with a release of large amount of energy அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கு one explanation was given. இது எப்படின்னா சிம்பிளா எப்படி சொல்லணும்னா பரோட்டா கடையில பரோட்டா போடும்போது பார்த்திருப்பீங்க. மாவு பிசைவாங்க பாத்தீங்களா? முதல்ல உருண்டையா போட்டு அப்புறம் நடுவில் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படி அழுத்தி இப்படி எடுப்பாங்க இல்லையா? Similar to that. Though it is talking about liquid drop everything, but simple சொல்லணும்னா அப்படிதான் பரோட்டா செய்யற மாதிரி தான். Okay. Now let us see this Niels Bohr, famous name இல்லையா? நமக்கு தெரிஞ்ச name Niels Bohr, and the other name is also very famous, Wheeler. These are the great scientists who gave the explanation on nuclear fission. As I told, it is not based on chapati mavu or barota mavu. It is based on liquid drop. Because generally basic நமக்கு தெரியும், நேச்சர்ல இருக்க எல்லா items, எல்லா மேட்டருமே it wants to have the minimum volume and minimum potential energy. அதனால தான் எல்லாமே drop மாதிரி ஒரு spherical shape ஆகுது நம்ம beginningலயே படிச்சிருவோம் இல்லையா? But only with the application of external force. எப்படி சப்பாத்தி மாவுல சென்டர்ல நம்ம பிரஸ் பண்றோமோ அதே மாதிரி when force is given, what will happen? This drop will become two different droplets. அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. A liquid drop has a spherical shape due to surface tension. Surface tensionனால என்ன ஆகுது? Liquid drop, though it is when it is falling from a height, rain drop லாம் பாத்தீங்கன்னா it may not be spherical. எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது மாதிரி பாத்துப்பீங்க, திலகம் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? It is elongated one, isn't it? Conical shape மாதிரி இருக்கும். But actually it is spherical only. ஏன் அப்படி ஷேப் ஆகுது அப்படின்னா when it is falling on the earth due to gravitation pullனால என்ன ஆகுது? அந்த மாதிரி ஷேப் வருது. But drop எப்பவுமே எப்படி இருக்கும்? It is due to surface tension, spherical shape தான் இருக்கும். Right. Now on applying external force என்ன ஆகுது? External force apply ஆகும்போது the spherical shape is changed into ellipsoid. அந்த மாதிரி ellipsoid change ஆகுது. And again அந்த ellipsoid என்ன ஆகும்? It may tend to change into a dumbbell shape. நம்ம dumbbellsலாம் exercise யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி dumbbell shape with when force is larger. லைட்டா இருக்கும்போது it is ellipsoid. If force is more, then it will become like a dumbbell. And this may break at a narrow end into two portions. Again, when the force is more and more, on the center part என்ன ஆகும்? Split ஆகி it becomes two equal portions. அதுதான் இங்க பார்க்கலாம் நீங்க. You can see that the spherical shape, it is similar to, analog to a water droplet. Okay? Yeah, tell me. You have doubt? Tell me. Atom வெடிக்கும் போதா? Atom bomb வெடிக்கும் போது சவுண்ட் வருமா வராதான்னு கேக்குறியா? Atom bomb பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். I will show you the video also. அப்ப தெரியும் வருது, சவுண்ட் வருதா இல்லையான்னு தெரியும். Okay? Definitely, because whenever there is explosion, அந்த explosionல definitely sound இருக்கும். ஆனா நம்ம இந்த யூஸ் பண்ற பாம்புல ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன்ல சவுண்ட் வராது. Whether it is hydrogen bomb, nuclear fusionோ இல்ல fissionோ அதுல சவுண்ட் வராது. பட் அந்த சவுண்ட் எதனால வருது அப்படின்னா it is releasing large amount of energy.
அந்த எனர்ஜி வந்து கம்ப்ரஸ் ஸ்டேட்ல வெளியில வரும்போது என்ன ஆகும், அந்த பாம் சவுண்ட் நல்லா கேட்கும். Okay, that we'll see when you are learning this. After this we are going to learn about that. Okay, about chain reaction, atom bomb and hydrogen bomb we are going to learn. I'll show you the video also. Now look at this. Now the water, analog to the water droplets, the nucleus, when it is applied a force, it is changed into ellipsoid, and again it becomes a dumbbell shape with more force. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஒரு critical state. After a particular force, what happens, it is splitting into two parts. Okay, so this is what the explanation given by Bohr, Niels Bohr and Wheeler. Now எப்படி இந்த water drops எப்படி change ஆகுதோ அதே மாதிரி when heavier nucleus, when it is absorbing a neutron, இங்க neutron தான் very important, that is only a reason for nuclear fission. இந்த neutron absorption என்ன ஆகுது, it is forming a compound nucleus. Okay, and then அந்த neutron absorb ஆன என்ன ஆகும், it becomes excited state. Right, the excited state னால என்ன ஆகுது, the excitation energy is setting up a series of oscillation. Oscillation னா vibration. இந்த மாதிரி நம்ம எப்படி கையில போட்டு அடிக்கிறோம் இல்லையா சப்பாத்தி மாவு, அது மாதிரி இந்த மிடில் பார்ட்ல என்ன அந்த வைப்ரேஷன் செட் ஆகி the compound nucleus is undergoing some changes, distortion. Okay, அது distortion வரும்போது என்ன ஆகுது, spherical வந்து அப்படியே மூவ் ஆகி டம்பல் ஷேப்பா மாறுது. And each portion of the dumbbell shape என்ன ஆகுது, இது பாசிட்டிவ் இங்கேயும் பாசிட்டிவ், ரெண்டுமே ஸ்பிளிட் ஆகுறதுனால ரெண்டு சைடும் பாசிட்டிவ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும், they will repel each other. அப்ப ரிப்பல் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, தனியா பிரிஞ்சு it becomes two equal portions, formation of two fragments. எப்படி நியூக்ளியர் ஃபிஷன்ல பிகினிங்ல பார்த்த மாதிரி, it's only explanation, though it is not a widely accepted one. இது explanation, எப்படி வந்து நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது ஒரு simple explanation. Okay, now this was asked only once, Bohr-Wheeler theory of nuclear fission அப்படின்றது ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. It's very easy only, diagram easy தான், explanation என்ன பண்ணலாம், water droplets வச்சு ஈஸியா சொல்லிடலாம். Okay, now the next very important one is what we are talking about, atom bomb. Okay, for that the basic is chain reaction. The chain reaction அப்படின்ற the chain அப்படின்றது எதை குறிக்குது அப்படின்னா, it is talking about neutron. Okay, நம்ம பிகினிங்ல ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் செயின் ரியாக்ஷன்ல 3 நியூட்ரான்ஸும் செகண்ட்ல 2 நியூட்ரான்ஸும் வந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்றோம், ஃபேவரபிள் ஒன் சொல்றோம், மோஸ்ட் வாண்டட் ஒன், டிசைரபிள் ஒன். ஓகே, அதுல என்ன பண்ணுது, இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ல இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் 3 நியூட்ரான்ஸ். அகைன் நான் என்ன சொன்னேன், அந்த 3 நியூட்ரான்ஸும் 3 யுரேனியம் பார்ட் நியூக்ளியை கூட இன்டராக்ட் பண்ணி அகைன் என்ன ஆகும், ஈச் ஒன் வில் ப்ரொடியூஸ் 3. அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம், each one will be 3, again 3 will become 9, 9 will be அது மாதிரி மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும், திரும்ப 9 வந்து 27 ஆகும். அந்த மாதிரி இந்த செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, the number of neutrons goes on multiplying rapidly. எப்படி, it is in a form of geometrical progression. எப்படி 1 3 9 அப்படி போயிட்டே இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி it is called the geometrical progression. So this is the definition you have to remember, 3 mark question. Okay, what is nuclear chain reaction அப்படினா, you have to define like this, a chain reaction is a self propagating process. propagation னா தெரியும் நமக்கு, plants எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க, vegetative propagation அப்படினுவாங்க. எப்படி plant வந்து சின்ன ஒரு கிளைய வச்சா கூட அதுவே என்ன பண்ணுது, மல்டிப்ளை ஆகி செடி முளைக்குது இல்லையா, அதே மாதிரி it is called a propagation. Okay, a chain reaction is a self propagating because we are not going to do anything. first neutron மட்டும் தான் போறோம், அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுது, it is self propagating process. அதுல என்ன ஆகுது, in which the number of neutrons goes on multiplying, 1 3 9 27 அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, that is called a geometrical progression. So rapidly, almost in a geometrical progression. அந்த definition ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, chain reaction is the self propagating process in which the number of neutrons goes on multiplying rapidly, almost in a geometrical progression அப்படின ஒரு definition, nuclear chain reaction. Okay, இங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து கண்ட்ரோல்டு, another one uncontrolled. ஓகே, கண்ட்ரோல் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல பவர் ஜெனரேஷனுக்கு. ஓகே, அன்கண்ட்ரோல்டு போட்டாதான் பாம், ஆட்டம் பாம் ஆயிடுது, that much energy will be released. இந்த டூ டைப் ஆஃப் நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன்ல uncontrolled and control. இந்த uncontrolled ஆகும், the neutrons number ஆகும், it is multiplying indefinitely.
போயிட்டே இருக்கும், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். 3 9 அப்படி 27 அப்படி மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும் ஜியோமெட்ரிக்கல் ப்ரோக்ரஷன்ல. அதனால இது எப்படி நடக்கும்னா வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸ்ல வந்துட்டே இருக்கும், மல்டிப்ளை ஆயிட்டே இருக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு நியூட்ரானும் ஒரு நியூக்ளியஸ் யுரேனியம் நியூக்ளியஸ்ல போய் ஹிட் ஆகும்போது in addition to the production of 3 neutrons என்ன பண்ணுது, heat energy evolve ஆகுது. enormous amount of heat energy. how much energy we know, ஒரு நியூக்ளியஸ் உள்ள ஒரு நியூட்ரான் போகும்போது 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் எனர்ஜி வெளியில வருது. அப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கு எப்படின்னா the geometric progression within a fraction of second ஆகும், கடகடன்னு பயங்கரமா மல்டிப்ளை ஆகி enormous amount of energy will be released within a fraction of second. போட்ட few secondsல என்ன ஆகும், அப்படியே பயங்கர மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல என்ன ஆகும், ஹீட் டெவலப் ஆகும். இந்த மாதிரி என்ன ஆகும், எனர்ஜி வரதுனால, ஹீட் ரேடியேஷன் வரதுனால அங்க போடுற பாம்பு போடுற இடத்துல எல்லாமே என்ன ஆகும், இட் இஸ் காசிங் டெவாஸ்டேட்டட் எஃபெக்ட். எவ்ரிதிங் வில் பி டெஸ்ட்ராய்ட். அது எங்கன்னா ஆட்டம் பாம்ப்ல யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன்ல யூ கேன் கண்ட்ரோல் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ். தட் மீன்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணலாம், இட் கேன் பி கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட். அப்ப எப்படி சார் கான்ஸ்டன்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னா, நமக்கு 3 வருது இல்லையா நியூட்ரான்ஸ், அதுல என்ன பண்ணலாம், 2 அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். அப்ப பண்ண என்ன ஆகும், எனர்ஜி ரிலீஸ் வந்து குறைஞ்சிரும். அப்போ 1 மட்டும் என்ன பண்ணலாம், அலோவ் பண்ணலாம். ஒரு லிமிட்ல நிறுத்துறோம்னா எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிடலாம். அப்போ நியூக்ளியர் செயின் ரியாக்ஷன் ஸ்டாப் ஆயிடும். தட் மீன்ஸ் த ரியாக்ஷன் கேன் பி சஸ்டைன்ட் இன் a controlled manner அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் தான் எங்க நடக்குது, நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ஃபார் ஜெனரேஷன் ஆஃப் பவர் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, இது கூட மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. The nuclear chain reaction that is taking place in nuclear reactor is அப்படின்னு கேட்பாங்க. என்ன சொல்லணும், நம்ம controlled chain reaction அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஆட்டம் பாம்ப்ல கேட்கும்போது uncontrolled chain reaction அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, the next one you can see that this is the diagram which is given in your textbook. You can see எப்படி வந்து இந்த slow neutron hit பண்ண உடனே it is producing equal fragments with the release of neutrons. Again the neutrons என்ன பண்ணும், இத மாதிரி மாறி மாறி ஹிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் செயின் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாடரேட்டர்னு ஒன்னு வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாடரேட்டர் வச்சு என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃபாஸ்ட் நியூட்ரான்ஸ் ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் மாத்தி இட் கேன் பி அலௌட் டு எஸ்கேப் so that it can be controlled. ஓகே, அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன பண்ணலாம், we can allow fission or we can allow that to escape or observe. இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் தான் இது controlled chain reaction, which I said it is taking place in the nuclear reactor. அது படிக்கும்போது தெரியும் நமக்கு, அதுக்கு தனியா கண்ட்ரோல் ராட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நியூட்ரான்ஸ் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு we will use special items inside the nuclear reactor. So this is the explanation, diagrammatic explanation about the nuclear chain controlled nuclear chain reaction. When you are talking about this nuclear fission, there is when a thermal neutron bombards uranium 235 nucleus, அது என்ன ஆகுதுன்னா it is breaking into 2 fission fragments. நம்ம thermal neutron என்னன்னு கேட்கலாம், ஞாபகம் இருக்கும் உங்களுக்கு, நம்ம 3 types of neutrons படிச்சோம் based on the energy இல்லையா, fast neutron, slow neutron, thermal neutron எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அதுல ஒரு கிளாசிபிகேஷன் இது thermal neutron. அதை யூஸ் பண்ணி பம்பார்ட் பண்ணும்போது it breaks into 2 fission fragments and 3 fast neutrons. அதுல என்ன ஆகும், 1 neutron may escape and 1 neutron may be captured by again 238, which decays into okay this one, and then this NP is nothing but neptunium. What do you call neptunium? And this one Pu is called plutonium. Then in the uranium தான் என்ன ஆகுது, 2 fragments சொன்னோம் இல்லையா, அதுல ஒன்னு நெப்டியூனியமாவும் இன்னொன்னு புளூட்டோனியமாவும் ஸ்பிளிட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ which is available now, only 1 neutron is available for again carrying out the chain reaction இல்லையா. so ஒன்னு கேப்சர் ஆயிடுச்சு, ஒன்னு என்ன ஆயிடுச்சு, it is hitting the nucleus. அப்போ remaining one will be available for carrying out the chain reaction further. okay, so the chain reaction is possible only when the loss of neutron is less than the neutrons produced. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எவ்வளவு நியூட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, 3 நியூட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதுல ஒன்னு எஸ்கேப் ஆகுது, ஒன்னு கேப்சர் ஆகுது, ஒன்னு ஹிட் ஆகுது, ஒன் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ஃபர்தர் செயின் ரியாக்ஷன். அப்போ சப்போஸ் அந்த கேப்சர் ஆகுது இல்ல லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம், எஸ்கேப் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த எஸ்கேப் ஆற நியூட்ரான்ஸ் இஃப் இட் இஸ் மோர் தென் 1 ஆர் மோர் தென் தட் which is produced, 3 ப்ரொடியூஸ்ல 2 எஸ்கேப் ஆயிடுச்சா என்ன ஆகும், you cannot carry out the nuclear further reaction, அதனால ஸ்டாப் ஆயிடாது.
So adha mari enna pannalam, it can be controlled at any point of time. Another we call it as controlled chain reaction. Idhula another important 3-mark question, the critical size appdin solluvaanga. Nama 10th standard la padichirupom probably. It is nothing but the critical size of a system containing fissile material. Uranium 9235 சொல்றோம் இல்லையா, அந்த fissile material இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய critical size அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த சிஸ்டம்ல the minimum size of the fissile material at which at least 1 neutron is available for further reaction. அப்படி இருந்தா என்ன சொல்லுவோம், அத critical size சொல்லுவோம். அப்போ critical size கீழே போச்சுனா என்ன ஆகாது, nuclear chain reaction will not take place, fission reaction will stop. அப்போ critical size na enna, the size of the fissile material at which at least 1 neutron is available for further chain reaction. அந்த மாதிரி critical size la irka fissile material oda mass adha enna solluvom, critical mass appdin solluvaanga. So sometimes enna பண்ணுவாங்க, define critical size and critical mass appdin 3 marks la கேட்பாங்க. இல்ல வெறும் critical size, what is the critical size of a fissile material, define critical size appdin கேட்பாங்க. Okay, so I'll repeat again, the critical size of a system containing a fissile material is defined as the minimum size at which at least 1 neutron is available for further reaction. The mass of the fissile material at this critical size is called the critical mass. Okay, appo critical size கீழ போச்சுனா or critical mass கீழ போச்சுனா the critical, that is chain reaction is not possible. This is the point you have to remember. Right. Now the question which you ask, we'll just see this one, the atom bomb. Okay, atom bomb அப்படினு சொன்னோனே நமக்கு ஞாபகம் வருது என்ன வரும்னா, ஹிரோஷிமா நாகசாகி தான் வரும். ரைட், அந்த ஹிரோஷிமா நாகசாகில போட்ட ஆட்டம் பாம்புக்கு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? ஹிரோஷிமா நாகசாகில போட்ட பாம்புக்கு it has got a special name, தெரியுமா உங்களுக்கு? Can you? Yeah? தெரியல இல்லையா? Yeah? Do you know that? ரெண்டு பாம்பு போட்டாங்க, ஹிரோஷிமால ஒன்னு, நாகசாகில ஒன்னு. Isn't it? Because history speaks a lot about that. The destruction caused, the after effect, everything was very clear. But it is only GK question, though it is not for your exam. Just remember the name of this atom bomb which was used to destroy Hiroshima is Little Boy. Name romba funny ah irukum, Little Boy, and the next one is the Fat Man. Right? Little Boy and the Fat Man. Hiroshima la use பண்ணது Little Boy and Nagasaki la use பண்ணது Fat Man. That's the name of the atom bomb which was utilized. Okay. Now let us come to this point. This is another 5-mark question. Explain the working of atom bomb. Okay. It is based on uncontrolled nuclear fission chain reaction. Uncontrolled fission chain reaction. The principle it carries mark. Anala, when you are starting this answer, you have to write atom bomb is based on the principle of uncontrolled fission reaction. Here we use uranium, natural uranium. It consists of uranium 238 and uranium 235 with a percentage it is given. Very rarely they may ask this also in multiple choice. 99.28% of uranium 238 and 0.72% of uranium 235. And here in this uranium 238 can undergo fission only by fast neutrons. Okay? அப்போ நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது முதல்ல பிகினிங்ல வரது என்ன ஆகும், ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் தான் வரும். ஓகே, சோ அதனால it is essential that in a bomb either uranium 235 or plutonium 239 should be used, because இந்த ரெண்டு தான் என்ன பண்ணும், it can be fissionable by any kind of neutron, whether it is fast neutron or slow neutron or thermal neutron. அதனால they will use uranium 235 or plutonium 239. That is the reason why we are using uranium 92, 235 or 239.
Now, the diagram பாத்தீங்கன்னா atom bombல it consists of two hemisphere, half spherical இருக்குல்ல, half. If you cut the cricket ball in two, அந்த மாதிரி hollow, two hemispheres of uranium 235. Just now we said that it should be uranium 235 or plutonium 239. Okay, அது ரெண்டுமே என்ன சைஸ்ல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, the size of this fissile material should be little less than the critical size. ஏன் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் critical size தான்னா என்ன ஆகும், immediate bomb explode ஆகும். That is chain reaction will start taking place. அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, it will be less than, smaller than the critical size, and they are kept by a separating aperture. அந்த பாத்தீங்கன்னா டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், it is kept by a separating aperture. இது பாருங்க, இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா, இந்த கேப்ல என்ன இருக்கும், empty space இருக்கும். இது ரெண்டுமே ஹெமிஸ்பியர், it is a separating aperture. இந்த பால்ல ரெண்டு கட் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இந்த கேப்ல தான் என்ன பண்ண போறோம் நம்ம, we are going to allow the cylinder, movable cylinder which is containing uranium 235. இப்போ இந்த சைஸ் என்ன பண்ணுவோம், when it is propelled inside, இது உள்ள போன உடனே the size of the fissile material will be exceeding the critical size. அப்ப என்ன ஆகும், critical size start தாண்டின உடனே என்ன பண்ணும், it will start the neutrons will be produced, the chain reaction will start proceeding. So this is the simple diagram you have to remember. This is the movable cylinder to semi-cylindrical part which has got a uranium 235 which is smaller than the critical size. Okay, and here it is the remote control is chemical explosive. In the chemical explosive எதுக்குன்னு அப்படின்னா, இந்த chemical explosive தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த chemical burn நம்ம தீபாவளிக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி கிராக்கர் மாதிரி தான் chemical explosive. இத ஃபயர் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் பார்ட்ஸ் வச்சு ஒரு ட்ரிகர் போட்ட உடனே என்ன ஆகும், இது வெடிக்கும், ஃபயர் ஆகும். வெடிச்ச உடனே என்ன ஆகும், இதுல வர அந்த பிரஷர் வருது இல்லையா, ஹீட் எனர்ஜி பிரஷர், அது என்ன பண்ணும், இதை தள்ளி விடும். அப்படி இது தள்ளி விடும் என்ன ஆகும், இந்த மூவபிள் சிலிண்டர் போய் இதுல போய் ஃபிட் ஆகும். அப்படி ஃபிட் ஆனோம் என்ன ஆகும், it will be exceeding the critical size, so that the chain reaction will start taking place. Okay, right? அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, we know that for each fission of uranium 235 or plutonium 239, என்ன ஆகும், 200 million electron volt will be generated. அந்த மாதிரி within a fraction of second, tremendous amount of heat energy and light energy will be released at the same time. Not only heat and light, along with that radiation will also be there, radioactive radiation which is containing alpha, beta, gamma rays. All this will be carrying out together within a fraction of second, so that the whole place which is surrounding that in terms of kilometers we can say will be devastated, destroyed completely. Now we'll see how this bomb is going to explode. For a test they have done. These tests are carried out in two different cases. Okay, I'll show you the first one, which is carried out under the sea, because generally these nuclear bombs are exploded in a remote places where there are no living people or living organisms, because this radiation or heat energy will definitely affect the living people there, living persons or organisms, everything. That is why it will be carried out only in say like Pacific Ocean, under the sea, or in the desert where there are no living organisms. அந்த மாதிரி பிளேஸ் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டெஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. I'll show you two videos from this where you can understand the effect of explosion, how dangerous and how beautiful also it will be to watch, but not to experience it. Let us see. Switch off that light, please. Just a minute, wait. No problem. No problem. Just a minute, wait for a few minutes. By mistake they have switched on the wrong light. Okay, just wait for a few minutes.
Have you ever seen this kind of explosions in any cinema or any video somewhere, or even in your school? Yuvraj, படத்துல பாத்திருக்கேன். என்ன படத்துல பாத்திருக்கேன்? You don't remember, huh? Okay, now see. Now look at this. This is the explosion which is carried out underwater. What is this? Look at that. This is the, of course this is not that much clear. You can see that now, though it is exploded under the sea, see that how much it is expanding. The water level, though it is looking like a small video, you can see that it is extending in terms of nautical miles சொல்லுவாங்க. sea la போகும்போது so many kilometers it will be extending. So you can see that how much smoke is produced, how much heat energy is produced, and you can see more than 10, 15, 20 kilometers. See that how much it is raising to such a great height also. Even the ship also, you can see that how much small it is looking like. Ship எவ்வளவு சின்னதா இருக்குன்னா அப்ப எவ்வளவு ஹைட்டுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் இருக்கும் பாருங்க. And that too it is done in the deep sea. Pacific Ocean மாதிரி deep sea ல பண்ற அளவுக்கு அதுவே எப்படி இருக்குன்னா, just imagine if it is thrown on the earth where people are there, you cannot imagine the effect caused by that. The next one will explain about the explosion in a detailed manner. You can see that this is a ship, very big ship which is parked there in the sea, and they are going to observe the explosion from this sea, and the video is also shot from a long distance. In spite of that, you can see that how big it is going to be. See that, you can see the explosion, how big it is. Even the whole ship will be submerged in that water. That much effect will be produced by the atom bomb. You can see that the whole ship will be covered almost. Now you can imagine when this water is thrown out of the sea to that height, you can imagine how much sound will be creating. Even this small wave, the tidal wave, will be causing that much sound. But if this explosion is there, you cannot imagine how much sound will be creating, isn't it? And that too, if it is thrown on the earth, what will happen? It will be that much great effect will be produced. And now you can imagine how much these Japanese people, when that a little boy and fat man bomb, atom bombs are thrown, how much they would have suffered, isn't it? It cannot be explained by words. Yeah. Tell me. It is not banned actually, though it is banned. அப்படியே சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒவ்வொரு நாடும் தனித்தனியா சீக்ரெட்டா என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த நியூக்ளியர் பாம்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. You would have heard about this great book which is written by our about Abdul Kalam, அக்னிச்சிறகுகள் படிச்சிருப்பீங்க, The Wings of Fire அப்படின்னு. டைம் கிடைச்சா படிங்க. After the exam, never forget to read that book. Such a inspiring one. அந்த Wings of Fireல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணதை வந்து அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா since it is live program I should not say, but since for you I am telling you, you know that when this nuclear weapons are tested, yeah, exactly, what is that? Louder, little bit louder. Exactly. ஏன்னா இந்த மாதிரி நியூக்ளியர் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமெரிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா உளவு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. they will be spying using the radar and different satellites. அதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, எந்த நாட்டுல என்னென்ன பண்றாங்க கிளீனா வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது if you are testing that in the desert, that will be visible definitely. கிளீனா போட்டோ எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க,
நம்மள வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்ல எடுத்து நிறுத்திடுவாங்க. that should not be noticed by anybody. அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா பெரிய பெரிய கண்டெய்னர் லாரி இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி லாரியில மேல வந்து மணல் பரப்பிட்டாங்க. மணல் வச்சுட்டு அதுக்கு உள்ள வந்து கீழே என்ன பண்ணுவாங்க, அது மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த டெசர்ட்ல. ஈவன் இஃப் தி சேட்டலைட் இஸ் டேக்கிங் பிக்சர், அந்த மணலோட மணலா டெசர்ட் மணலோட மணலா இருக்கும்போது என்ன ஆகும், ஒண்ணுமே தெரியாது, ஏதோ மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா, மூவ் ஆகாது. ஆக்சுவலா அது கூட நோட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சேட்டலைட் வந்து எந்த ஆங்கிள் எப்ப வருது அப்படின்னு. அது என்ன பண்ணும், அந்த சேட்டலைட் ஒரு ஆர்பிட் போயிட்டு வருது இல்லையா, அது போயிட்டு வரதுக்குள்ள நம்ம நாட்டை கவர் பண்றதுக்குள்ள அந்த கேப் இருக்கு பாருங்க, அந்த கேப்ல they will start working out. அந்த மாதிரி பிட்டா டைம் கிடைக்கலாம் அழகா மூவ் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லி they tested. அந்த புக்கை படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும், அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி now though you are saying that it is banned politically, but every country is using that. Every country is ready with all kinds of nuclear weapons so that they can be protected against the other enemies. But there will be a time where if there is third world war, definitely we will come to know which country is powerful in terms of nuclear weapons. But our country is also, we can proudly say that, very powerful in terms of nuclear weapons. அதெல்லாம் வந்து பயப்பட வேண்டாம், நமக்கு என்ன இருக்கு, ரொம்ப பவர்ஃபுல் பேக்கப் இருக்கு. even including Pakistan, every country has got that. But leading னு சொன்னா யார் இருக்கும், டெஃபினட்டா நமக்கு தெரியும், USA plus Russia. These countries are the first known countries to test this nuclear bombs. நம்ம பார்த்த வீடியோ கூட, it is utilized by Russia. Yeah, is that, what is that? China, exactly. China வந்து இப்ப recently, I mean they are developing in all aspects, not only in that. Recently you would have seen that our scientist who is going to get this Padma Bhushan award, no, C.N. Roy, I think, remember that. அவர் சொல்லும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா he has explained that Chinese are working harder than Indians in research field அப்படின்னு சொல்லிருக்காரு, பார்த்திருப்பீங்க. they are coming out with tremendous success in all fields. recently பாத்தீங்கன்னா நம்மலாம் முன்னாடி கால்குலேட்டர்லாம் அதெல்லாம் கஷ்டப்படும் இல்லையா, 5 ரூபாய்க்குலாம் கால்குலேட்டர் கொடுக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீல்ட் மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ்லயும் they are exploring in all possible ways. அதனால we have to be very careful in terms of security reasons. Okay, now with this nuclear fission is coming to an end. The next one is the controlled chain reaction, which is dealing with the nuclear reactor. If at all you are going to read this question, which is 10 mark question, such a very lengthy one, I advise you not to choose this for board exam, because to write this question itself will take half an hour for you. அவ்வளவுதான், almost you lose time. அதனால if you want to answer any 1 mark questions, you can just go through that. இதுல எது வந்து examples கொடுத்துப்பாங்க, what are the control dots we are using, what is the neutron source, அந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன questions மட்டும் என்ன பண்ணுங்க, multiple choice படிச்சுக்கோங்க. But it is I hope that it is very difficult to read. Okay, if you are interested you can read. And apart from that you can read the uses of reactors. 3 mark question is there. What is it used? We know that mostly for power generation, and they are used for producing radioisotopes. Applications பார்த்திருக்கோம். And finally it is used for scientific research. 3 reason தான். One for power generation, second one for producing radioisotopes, third one for research purposes. அப்படினு எழுதினா போதும். இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க 3 மார்க்ஸ்ல படிக்க வேண்டிய ஒரே question. And with that we will go to the next one, nuclear fusion. That is the point you have to read. Another 5 mark question. Nuclear fusion la 3 mark question கேட்பாங்க. What is nuclear fusion? இல்லனா explain the working of hydrogen bomb அப்படினு கேட்பாங்க. So the other one is the hydrogen bomb. That also we'll see. I'm just skipping this. If you want to learn this, I'll come back to this again. Yeah, this is the one we are going to learn now. இப்போ fission பார்த்தோம். heavy nucleus என்ன ஆகுது, it is splitting into two comparable masses of two fragments அப்படினு பார்த்தோம். இப்போ இது வந்து converse of this one.
நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். இதுல என்ன ஆகும்னா two or more nuclei they will combine to form a heavy nucleus. அவ்வளவுதான். So nuclear fusion is a process, this is definition, in which two or more lighter nuclei combine to form a heavier nucleus. Okay. இப்போ அந்த மாதிரி கம்பைன் ஆகும்போது ஜெனரலாவே என்ன ஆகும், நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன்ல எப்படி ஹீட் ரிலீஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி இங்க என்ன ஆகும்னா இப்படி கம்பைன் ஆகும்போதும் ஹீட் ரிலீஸ் ஆகும். அப்ப ஹீட் எதுல இருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா மாஸ் எனர்ஜி ஈக்குவலன்ஸ் தான். சம் மாஸ் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எனர்ஜி இல்லையா. அப்போ ஃபியூஸ் ஆன பிறகு இருக்க மாஸ் டெஃபினட்டா என்னவா இருக்கும், அந்த அந்த ரியாக்டன்ஸோட கம்மியா இருக்கும். தட் இஸ் வாட் வி சே தி மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் தி சம் ஆஃப் த மாசஸ் ஆஃப் தி அந்த இண்டிவிஜுவல் நியூக்ளியை சொன்னோம் இல்லையா, 2 or more நியூக்ளியை. அதை விட என்ன ஆகும், ரிசல்டிங் அந்த நியூக்ளியனுடைய மாஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் மாஸ் தான் என்ன ஆகுது, கன்வெர்டட் இன்டு energy. Okay, this is the nuclear fusion. Now in the nuclear fission la eppadi heat generate agudho adhe mari the fusion process can be carried out at a very extremely high temperature. enna order pathina, it is in the order of 10 power 7 Kelvin. Okay, idu kuda multiple choice, you have to remember fusion can be carried out at 10 power 7 K. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சர்ல தான் the nuclei can overcome the repulsion. ஏன்னா ரெண்டு நியூக்ளியை ஒன்னா சேரும்போது ரெண்டுத்துலயுமே என்ன இருக்கு, இதுலயும் புரோட்டான் இருக்கு இதுலயும் புரோட்டான் இருக்கு இல்லையா. அதனால கம்பைன் பண்ணும்போது இந்த புரோட்டான் அந்த ரிப்பல்ஷன் பவரை வந்து இட் ஹாஸ் டு ஓவர்கம். அது ஓவர்கம் பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அட் அ ஹை டெம்பரேச்சர் 10 power 7 K. அந்த டெம்பரேச்சர்ல this fusion can be carried out. ஓகே, அதனால பிஃபோர் ஃபியூசிங் நம்ம ஜெனரலாவே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டீல் ஃபேக்டரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீலை வந்து மோல்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸ்டீலே இட் இஸ் வெரி மச் ஹார்ட். அந்த ஸ்டீல்ல மோல்டிங் பண்ணி அதுல இருந்து டை எடுக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ரேஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டீல் டு அரௌண்ட் 2300 டிகிரி சென்டிகிரேட். அப்பதான் என்ன ஆகும், அந்த ஆட்டாமிக் பாண்ட் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பிரேக் ஆகி இட் பிகம் a liquid. அதுக்கப்புறம் தான் we can make it into mold. அந்த மாதிரி இங்க கூட to overcome this repulsive force the lighter nuclei must be have the temperature raised to several million degree centigrade. 10 power 7 சொல்லிருக்கோம் இல்லையா, அது மாதிரி அவ்வளவு டிகிரி சென்டிகிரேட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹீட் ரைஸ் பண்ணோம். ஓகே, அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி the nuclear fusion reaction அப்படி ஹீட் பண்றதுனால டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிறதுனால we can call this as thermonuclear reaction அப்படிங்கற சொல்லலாம். எது ஃபியூஷன் என்ன சொல்லலாம், இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் thermonuclear reactions அப்படின். ஓகே, this is other name for that. இங்க பார்க்கலாம் நீங்க ஹைட்ரஜன் பாம் வந்து it is actually used for war. It is explosive device. சினிமா எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, ஃபிலிம்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. It is releasing large amount of energy by fusion of lighter nuclei. Okay, and in the mari it has to be raised to a high temperature சொன்னோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி high temperature வரதுக்கு கூட we have to use this fission reaction, nuclear fission reaction யூஸ் பண்ணி அதுல வர ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும், இந்த நியூக்ளியரை ரெண்டு லைட் நியூக்ளியை ஃபியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, and the explosion of this atom bomb, இந்த யூஸ் பண்றோம் இல்லையா இந்த ஹைட்ரஜன் பாம், this temperature is in order of 50 million degree centigrade. Just remember எவ்வளவு பாருங்க, 50 million degree. Can you imagine this energy level? 50 million னா எவ்வளவு, 10 lakh. 50 million degree centigrade னா even 100 degree centigrade we cannot bear. அப்ப ஆயில் எல்லாம் பாயில் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ற ஆயில் எல்லாம் அரௌண்ட் 300-350 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான். அந்த ஆயில் பட்டால என்ன ஆகுது, அந்த செல்ஸ் லிவிங் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் பர்ன் ஆயிடுது. அப்படி இருக்கும்போது if this is producing 50 million degree centigrade னா அது பாம் போட்டதுல என்ன இருக்கும், சாம்பல் தான் இருக்கும். அந்த அளவு என்ன பண்ணும், எல்லாத்தையும் அழிச்சிரும். அவ்வளவு பவர்ஃபுல் it is. You can see that this is the picture which is showing your hydrogen bomb, right? And it is actually carried by planes. war plane இருக்குல்ல, அதுல கீழ ரிலீஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. எப்படி இருக்கும்னா அது கூட ஒரு பாராசூட் இருக்கும், அந்த பாராசூட் கூட அட்டாச் பண்ணிருக்கும் அந்த பாம். நல்ல ஹைட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பாராசூட் ரிலீஸ் பண்ண உடனே என்ன ஆகும், ஸ்லோவா கீழே வரும். சோ தட் இந்த டிட்டாச் பண்ண பிளேன் வந்து தாண்டி போயிட முடியும், இல்லைன்னா அங்கேயே வெடிச்சிடும் இல்லையா. அதனால அது நேரம் வெளில போன பிறகு
இது கரெக்டா கீழே என்ன பண்ணுவாங்க, ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணா முடிஞ்சது கதை. என்ன ஆகும், இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோட். ரைட். அதுக்கு suitable assembly of deuteron and triton, tritium சொல்லுவோம் இல்லையா, isotopes of hydrogen, right? Deuteron and tritium, triton or tritium சொல்லலாம், arranged at a single site of the explosion of the atom bomb. எந்த atom bomb எங்க வெடிக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இத நம்ம அந்த பாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுல என்ன இருக்கும், that is arrangement. இந்த ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ரிமோட்டை வச்சு the nuclear fission reaction ஸ்டார்ட் ஆகும். முதல்ல அது வச்சு என்ன பண்ணுவோம், the temperature will be initiated, the fusion of the lighter nucleic. அது என்ன ஆகும், அப்படி fusion ஆன உடனே it will become uncontrolled manner, enormous amount of energy will be released. Okay, that expression, that is equation is given here. You can see that this is the deuteron and the triton. Three into that tritium, triton and a deuteron, both of them are combined so that it is forming a helium nucleus and one neutron and energy. Again, either now the neutron again will be useful for further chain reaction. In the mari, enormous amount of energy will be released. Okay, so this is a very simple question only, very small 5-mark question, easily you can learn. Right. With this, we'll go to the next topic, which is called stellar energy. The stellar energy, pathina, it is nothing but this is an example where the atom bomb, hydrogen bomb is exploded. Eppadi irukum, explode panna this much of heat energy will be released, which cannot be explained in terms of words. I'll show you the video which is dropping the bomb, hydrogen bomb. Now you can see that video. No voice. Are you able to hear the background voice? No. Just a minute, I'll play it again so that you can hear that. Named the Tsar. Frozen desert. It was on this frozen desert island, in the most dangerous period of the Cold War, that the ultimate explosion took place. Novaya Zemlya, in the Arctic Bering Sea, is where the Russians demonstrated their nuclear might, testing bombs of ever-increasing power. They pushed the limits of explosive power further than they'd ever gone, or will probably ever go again. This bomb was codenamed the Tsar. It contained the equivalent of 58 million tons of TNT, or all the explosives used in World War II, multiplied by 10. The Tsar, the biggest bomb, the most powerful device mankind has ever constructed, was to be their masterpiece. And a political showpiece, too. 6 camera crews were assigned to film this unique moment in history. The air crew were hand-picked. They'd been warned their safety couldn't be guaranteed. They could avoid being blinded by the light. But being knocked out of the sky was quite possible. The exact moment of release was controlled from the ground. The bomb had been given a parachute to slow its descent and give the crew more time to escape. They did escape, but only
just. The plume rose right through the cloud layer and kept on rising. It flattened out when the cloud was 40 miles high. The blast wave was still large enough to be measured on its third passage around the world. Because the bomb was detonated 2 miles above the ground, there was very little radioactive fallout. But the Earth directly below the burst was seared by the intense heat. Rock had been turned to ash. The bomb was 4 times bigger than anything America has ever exploded. Why something so large? The United States could develop very accurate missiles. The Soviets never mastered that technique very well, and to compensate for that, they really could level a very large area and take out their intended target without having to actually hit the target itself. But why did the quest for ever bigger bombs suddenly cease? As the destructive power increased, political leaders worried more and more that they were really playing with fire. In 1963, the superpowers banned bomb tests in the atmosphere, underwater, and in outer space. I think that the Soviet detonation will probably be the biggest ever man-made detonation in the future as well. And so the soldiers and scientists have packed up and flown away. This island's days as a bomb site are history. Yes, this is the example how the after effect of nuclear explosion will be. பார்த்திருப்பீங்க 40 மைல் nearly 65 kilometers above the clouds. நம்ம எர்த்ல இருந்து cloud தாண்டி அதுக்கு மேலயும் போயிட்டு என்ன பண்ணிருக்குது ரீச் ஆயிருக்கு. அந்த அளவுக்கு it has crossed 40 miles height, and it is inside the earth also it has made the rocks into dust. And the powerful effect is created. Okay, with this we'll end today, and we'll continue tomorrow. Do you have any doubts? You can ask me now. Okay, go home today and read these 2 questions. One is 3-mark question. What is chain reaction? Second one, critical size. Third 5-mark question is explain the construction working of atomic bomb. The next one is the what is nuclear fusion, and 6th question is the explain the construction working of hydrogen bomb. In the 5 questions on the you have to read today. Okay, spend time. You know that your time is very very limited. Hardly you got 2 months time. You know, or 40-45 days தான் time இருக்கு உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாம்க்கு. Okay, so spend time. At least ஒரு 11:30 வரைக்கும் வேணா படிக்கணும் நைட்ல. காலையில ஒரு 4:30க்குலாம் எழுந்து படிக்கணும். You have to spend at least minimum of 4 to 5 hours only for sleep. Other than that, you have to keep on reading. That is only for you to score good marks at least. Okay, right. We'll see tomorrow. Thank you.